Time flies so fast. 시간이 너무 빨리 간 것 같습니다. This is our third day now of the Chanchi at Vairochana International Meditation Center. And we are very honored to be here to practice Chana with you. 여기 온 게 영광이고 같이 이렇게 찬을 같이 할 수 있어서 너무 영광이었습니다. In particular, I'm very impressed by so many people who've been practicing very, very hard. 이렇게 많은 숫자의 사람들이 여기 오기 전부터 수행을 열심히 하는 사람들이 있어서 너무 감동을 받았습니다. It is said that Chanchi, 이런 말이 있습니다. the Chinese have a saying. 중국에서 찬치라고 하는 이 선칠 방법에서 Chanchi is the place where Buddhas are selected. 찬치라는 이 곳에서 부처님이 예전에 I heard that when I first learned the Chanchi from my late teacher, Master YongHua. 선화상인으로부터 배우기를 and I couldn't understand it. 처음에 이해를 할 수 없었습니다. Because just like here, 여기와 마찬가지로 when you after a few days you look at the people who attend the Chanchi, 찬치에 참석하는 사람들 보면은 they look so tired and so beat up. 모든 사람 너무 피곤해 보여가지고 이해를 할 수가 없었습니다. So I wonder, Buddhas is usually very adorned, very beautiful. 보이고 아름다워 보였는데 찬치에 와가지고 봤는데 사람들이 다 너무 피곤해 보여서 이해하기가 어렵습니다. How can we possibly pick any one of you if you look this bad? 이런 사람들 사이에서 어떻게 보기가 순한데 걸을 수 있을지 참 이해하기 어려웠다고 합니다 처음에. But the fact that we work hard and endure the aches and the pains, the sores in our body, which everyone has. I too, my back is hurting, my shoulder is too stiff, my legs are like made of lead, and can hardly smile. But maybe someday I understand how the Buddhas are selected, because I know it takes a lot more than that to become a Buddha. But the process of the Chanchi is very interesting. In every single Chanchi, the participants are pushed to the limits. And that's when your true character, your true nature comes out. Right? We are, and that's how we recognize who's tough enough to become a Buddha this lifetime. And someone asked me yesterday, what is that? What kind of Chan am I teaching? And it's a very, very good question. I've been wondering about that for the last 12 years as well.
And because my master, when he 왜냐하면 그 told me 선사상이 처음에 12 years 시작했을 ago 때, to start teaching, 가르치기 시작했을 때 선사상이 얘기하기를 he didn't tell me to teach Hua Tou or teach me teach one yin dharma door 화두를 or 가르쳐야 되는지, breath counting. 법문을 가르쳐야 하는지, 뭐 수시간에 가르쳐야 되는지 그런 말씀 없었습니다. Because in a Chinese Chan, where I learned it, there are 84 dharma doors. One that's hopefully will help us become a Buddha. 우리를 해탈하는데 이끌 수 있길 바랄 뿐입니다. And therefore, my master left me to figure out what is it I wanted to teach, what I can teach. So that's why after 12 years, I'm still trying to figure out what I'm supposed to teach. Okay? They can hear it downstairs. You can? They still have a problem. Oh, what's happened? It's you or me. You can't hear her or you can't hear me. I hear you. No, it's me. But not her. You shouldn't think it Listen. Okay. That thing is a recording. That's it's the long one. This is okay. Yeah, that's a long one. We're gonna need these two, but after we're done here, we'd like to offer to Venerable Jia Wu these two things here. To they pick up the sound pretty good. Yeah, we don't want to bring them back. Yeah, 더 잘 돼서. they're very heavy anyway, so please take them. We need to bring back a lot of Korean gifts. I have a lot for my temple. Please. So is it better? Can they hear you now? Okay. Please bear with us for a few minutes. We're checking the sound for the people who are, especially we want to make sure that the kitchen staff can hear us. 거기 계신 분들이 중요하잖아요, 오늘. 그죠? 점심을 먹으려면 그분들이 꼭 들어야 돼서. Yes. 잘 들려야 된다고. Is it okay now? Or? No, still no. Listening to you on YouTube, we still can't hear you. Oh, really? It works. 그럼 이 마이크가 고장난 게 아니라 들어갔다가 저 내려가는데 문제가 있는 것 같아. YouTube? Master only? Shadow is very low, so we can't hear him downstairs. 그냥 볼륨만 올리면 되나 I'm sure 보다. that button is on. It's on. Yeah, it's on. No, it's on both. Yeah, bring it closer to your. It's on, but I think the No, is bring on. it even closer to your Okay. to your face. There you go. The other one, the YouTube one, Okay. the recording one. Okay. This too? I increase the That should be. Yeah. 이제 됐을까요? Maybe a box. 아니 이렇게 하면 되니까. Okay. first and no. Okay. 다시 해보죠 뭐. 부엌이 중요하니까 점심을 먹어야 되는데. Okay. 다시 한번 해볼까요? Mm. 네, 됐나요? I think we can still talk, We can still talk. maybe. Oh, Is it better? okay. Yeah, because you need to be a little bit closer. Oh, That's why. I'm so sorry. Yeah, bring the table a little bit closer to you. There you go. Where were we? He never really told me which particular Dharma door 제 to 선생님은 specialize in 어떤 it 법문으로 to 해야 teach. 되는지 정확하게 얘기해 준 적이 없습니다. So 그렇기 때문에
So I just had to figure out how to help each individual what to do in order to accomplish a dharma door. 그래서 제자들 지도를 할 때 스스로 제자마다 어떤 것을 방법을 써야 될지 혼자 방법을 찾아야 됐다고 합니다. So it turns out that in order to practice chan, 중국말로 찬을 하려면 if you look closely at, if you read the Sixth Patriarch Sutra, 육조단경을 자세히 한번 읽어보면 and the Sixth Patriarch Sutra is a sutra that 육조단경이 무엇이라 하면 records the life and the practices of Master YongHua, the Sixth 해능 스님이 Patriarch. 어떻게 수행을 했고 공부를 했는지가 자세히 적혀 있습니다. And he says something interesting. 거기서 해능 스님이 that, 무슨 얘기를 썼냐면 되게 I'm not sure that most of you really catch the meaning of that. 여러분이 거기 그 뜻이 정확하게 무엇인지 이해했는지 모르겠지만 When the fifth patriarch taught Huineng, 오조 스님이 해능 스님을 가르쳤을 때 clandestinely in his room, undercover, so that no one knows. No one knew that the fifth patriarch was teaching the sixth patriarch in his room. 오조 스님이 육조 스님 만났을 때 그 방에서 무슨 얘기를 했는데 그 당시에 뭘 가르치고 있었던 거 아무도 몰랐대요. Yeah, clandestine means that no one knows. 아무도 모른다는 뜻이에요. 아무도 그 안에서 방 안에서 뭘 가르쳤는데 그 안에 뭘 가르쳤는지 아무도 알 수가 없대요. So he was teaching the Venerable Huineng, explaining to him the Vajra Sutra. 금강경에 대해서. Like the other patriarchs before them, they transmit their Chan Dharma door through the Vajra Sutra. 다른 조사 스님들께서 다 그 다음 조사를 가르쳤던 것처럼 금강경을 통해서 그 찬 다르마 도어, 찬 법문을 했는데 법문이라는 건 그냥 말하는 설법만 얘기하는 게 아니라 그 다르마 도어 문 있잖아요. 다르마 도어 가르치는 문, 법문을 열었다. 예. Which then later they stopped teaching the Chan, the Vajra Sutra, and my master would teach the Shrangama Sutra. 근데 선화상에는 금강경 대신 능강경을 했습니다. So you see, each generation, the Dharma door is different. 여러분들이 보는 것처럼 여기서 보는 것처럼 옛날 조사들은 금강경을 했는데 선화상에는 능강경 한 것처럼 각 세대에도 가르치는 방법이 달라집니다. But the one thing that he said, the fifth patriarch said to the sixth patriarch, caught my attention. 6조 단경에 기록이 돼 있는데 그게 제 관심을 끌었습니다. He said before the Venerable Huineng, they said their goodbyes, and Huineng would then be running for his life. 해능 스님이 막 목숨을 구하기 위해서 막 도망가기 직전에 오조가 인사를 하는데. So it's kind of humorous to me when you look at his life story. That the Venerable Huineng became a patriarch, and then what did he do? The fifth patriarch instruction was that run for your life. 목숨을 구하려면 도망을 열심히 가 이거였대요. 조사가 딱 됐는데. And with that, I said, I never want to become a patriarch. It's no glamorous at all. 제가 읽는 순간 난 절대 조사가 되면 안 되겠다. I don't know why the Chinese are so crazy about being a patriarch. If you have to run for your life like that, it's totally unappealing. But as they were saying the goodbyes, the fifth patriarch said something in the sixth patriarch that really piqued my attention, piqued my curiosity. He says, the Dharma arises from difficulty. 그 법은 어려움 속에서 일어난다. 이렇게 얘기했습니다. I repeat. 다시 한번 반복하겠습니다.
the dharma arises from difficulty. 어려움에서 나온다. Okay, meaning that even for the sixth patriarch to continue his practice, it's supposed to be very difficult for him. 그 레벨이 높은 육조조차도 계속 수행을 해야 했습니다. 그 육조 그런 스님한테도 어려운 그런. So that's what happened. For the next 15 years, the sixth patriarch was fighting for his life. 육조는 목숨을 위해서 계속 to practice Chan Dharma Door. 그 찬 다마도어 찬 법문을 해서 목숨을 바치고 계속 목숨을 잃지 않기 위해서 노력했습니다. So I took that as my, as my approach to teaching Chan. 그게 찬을 가르치는데 방식이 된 거죠. That is to create a lot of difficulties for you. 많은 어려운 장애를 여러분한테 만들어주는 것이 그래서 그 방법입니다. Because by having to face your difficulties, instead of running away, you face your difficulties, then you learn how to overcome your obstructions 그런 어려운 to 점을 becoming a Buddha. 계속 일어나게 주변에 상황을 만들어 놓고 그 어려운 점을 멀리 하거나 그거를 피하는 것보다는 그걸 직면할 수 있도록 그 상황을 가르치는 제자한테 그렇게 해줘서 후에 그 부처의 부처가 되기 위해서 그런 방법을 씁니다. And that's the nature of cultivation. 그게 바로 수행의 성격입니다. All right. When you challenge, when you face difficulties, what do? 여러분이 어려운 점에 직면하면 보통 뭘 합니까? Okay, and hopefully through time, through your persistence in not running away but facing your difficulties, 어려움을 피하지 않고 지속적으로 직면한다면은 you'll be able to see your nature. 나중에 우리의 본성을 볼 수가 있습니다. 자성을 볼 수 있습니다. That's why each will be faced with different difficulties. 다른 어려움을 겪게 될 겁니다. Okay, whichever dharma door you choose to practice, 법문을 선택해서 수행하든지 간에 at that moment, 그 순간에 it could be a Hua Tou, 화두가 됐든, could be breath counting, 수식관이 됐든, it could be contemplating your nose, which I don't recommend. 바라보든, which I don't recommend you do that. 저희 스님 그거 권장하지 않습니다. Or even you practiced practicing your contemplating your what is it in the Tao is called that Danti and the Ta Chu Tian, Xiao Chu Tian, stuff like that. 도교에서 하는 기 흐름을 바라보는 거라든가 뭘 하든 간에. Okay, even if you practice the Dharma door, 하더라도 you can be taught how to break through those problems, those obstructions, 해결할 수 있는 거를 배울 수 있습니다. And see your nature. 그럼 자성을 볼 수 있습니다. I think that's what the Buddha meant by 84,000 Dharma doors. 제 생각에는 그게 부처님이 말한 84,000가지 법문인 것 같습니다. Meaning it's not necessarily labeled as Buddhist Dharma doors, but also non-Buddhist Dharma doors. 방법인지 다른 비불교적인 방법인지 그건 중요하지 않습니다. 그건 관계가 없습니다. Okay, so that's why I still need time to figure out what is it I do. 그렇기 때문에 내 스스로도 내가 지금 뭘 하고 있는지 아직도 계속 생각을 해봐야 돼요. And only time will tell. 시간이 흘러야만 알 수 있습니다. In what way? 어떤 방법일까요? Because so far it's only talk from my part. Talk. It's only talk. 어쨌든 간에 이건 다 말일 뿐이잖아요. The real 진짜로 the reality is the real thing. The only thing that matters is whether you become enlightened or not. 제일 중요한 거는 다 상관없이
여러분 스스로 불성을 찾냐 안 찾냐, 부처가 되냐 안 되냐, 그게 중요한 거죠. And since I don't have a lot of time left here in Seoul, 서울에서 내가 시간이 많이 없는 관계로 I only have one small request to make. 저는 요구사항 하나 하겠습니다. 좀 해주세요. Don't make me lose face. 태면좀 스님이 좀 잃지 않게 제발 해달 좀 해주세요. 오늘 마지막 날이니까. Okay. Questions. Yeah, it's funny. Yeah. Questions. 질문 있으신 분 손 들어주세요. 저는 부처님이 깨달으심을 얻으실 때 이제 곧 그 당시에 이렇게 수행하는 많은 사람들이 있었는데 보행을 추구하는 사람들이 있었고 예. In Buddha's time, there are many kind of cultivators. Some people endure the pain. 부처님도 그런 거를 시도를 고행을 하시다가 But the Buddha also endured the pain. 6년간의 고행 6 years of the hardship. 그것이 적합하지 않다. At the end, for the all living beings, this is not appropriate for all living beings. 그래서 중도를 So he went the middle way. 했다고 알고 있는데. She was taught that way. That Buddha also taught the middle way was because the hardship is not appropriate for everybody. 질문이 뭐예요? 예, 그런데 So what's the problem? 질문 문제가 뭐냐면 말씀하시니까 she says, then you say the opposite. We need to endure the hardship. The information she has is the opposite. It's a good question. 아주 좋은 질문입니다. I was warned that the Koreans are very tough, but I don't realize how direct and tough your questions are the last few days. 질문이 지난 지금 3일 동안 굉장히 바로 딱 직통이라서 되게 대단하다고 생각하시네요. When Venerable Sanguk came for 8 weeks, 여기 계신 상옥 스님이 저희 자리에 8주를 오셨는데 she didn't ask any. 질문이 없었어요. So I thought this is going to be an easy trip. 그래서 한국 오기 전에 여기 오는 게 별로 어렵지 않다 이렇게 생각했는데. Plus, I realized for the Asian culture, I don't know, it may be not in Korea, but in China, it is considered not polite to ask the master a question that's difficult to answer. 동양 문화에서는 선생님한테 너무 어려운 걸 하면은 좀 예의 어긋난다 이런 거로 알고 있는데. If you have any respect for the master at all. 존경심 좀 있으면 마스터 스님한테. Actually, the question is that kind of question is raised quite often, and similar types of questions are raised as well. 많은 사람들이 수행하다 보면 비슷한 질문 항상 있어요. 궁금증이. I don't blame you for misunderstanding the nature of the question. 이 질문하신 분이 잘못이 아니라 그런 질문이 생기는 게. But the monks and nuns who teach you those questions are misguided. 이런 질문을 가르치는 스님들이 좀 잘못된 방법으로 대답을 준대요. In what way? Have you ever eaten 1 grain of rice and 1 grain of wheat per day? 하루에 쌀 한 톨만 먹고 살아보셨어요? Have you? Have they ever? 그 스님 가르쳐준 그런 질문에 대해서 이야기하는 가르치는 스님들이 쌀 한 톨만 먹고 살아봤나요? Have your teachers ever done that? I don't think. 이거 질문에 대답은 한 중이에요. I don't think anyone ever did that except for Shakyamuni Buddha. 그러니까 통역을 해야 되는.
Okay, so the kind of 저희가 hardship. 생각하기에는 그런 식으로 쌀 한 톨씩 먹으면서 그렇게 수행한 사람이 없다고 생각합니다. So the kind of hardship 그런 our 고행이라는 것이 Buddha went through is beyond your imagination. 부처님이 간 그 고행의 길은 You cannot, 우리가 생각으로 이해를 할 수 있는 그런 you 정도의 can't 고행이 아닙니다. imagine how painful it is 얼마나 to 그게 do that 아프고 for 6 years 6년 동안 힘들었는지 우리 In a top 생각으로 of 이해할 a 수 mountain. 있는 그런 정도의 고행이 아닙니다. where it snows during the winter 막 heavily, 눈이 막 내리고 where how when you have no energy 막 에너지도 없는데 in your body, 밥을 and 먹어서 excuse me, you go to the bathroom, how you can get out in the snow? 그래서 밥 하루에 한 먹으면서 고행을 하는데 기운도 없는데 화장실도 막 가야 되는 일이 생길 텐데. So we're talking about, he showed the example of extreme suffering. That's 이거는 extreme. 아주 You will not, 극단적인 그런 걸 no 얘기하는 one 거지. of a sane mind would ever be able to do that or be willing to do that. 그런 걸 할 That's the 의지가 있는 message. 사람을 That's too extreme. 이거 너무 심하다. Even with that 그런 걸 kind of 표현한 extreme, he proved after 6 years 6년 후에 that 부처님이 it led 이런 to nowhere. 고행조차도 그렇게 심하게 했는데도 그게 끝까지 갈 수가 없다. 그런 방법으로도 그런 걸 보셨대요. So, for example, last few days, we asked you 우리 to 지난 train your 동안 legs. 다리 아픈 거 참으라고 한 거잖아요. It's really not suffering at all. 그건 고통도 아니에요. Okay? If you call what the Buddha went through, that is suffering. What you went through the last couple of days, 그 고행이지. 지난 2일 동안 그거는 고행은 아닙니다. it's like vacation. 이거는 그냥 잠깐 휴가 간 겁니다. Okay? And furthermore, when you talk about middle way, 우리가 중도에 대해서 이야기를 I keep on 하는데 hearing about this, and 그런 얘기 자꾸 I'm going to give 듣는데 you an official answer so that people 이번에 are 확실하게 less 정식으로 중도에 confused 대해서 이야기를 해서 by these teachers who 그래서 really 여러분들이 do not practice at all. 혼돈을 줄이고 그런 얘기를 들음으로써 잘못된 이야기를 들음으로써 수행을 그만두는 그런 일이 없도록 이번에 확실하게 정확하게 Who never really went through any kind of hardship practice. 이런 고행 수행을 제대로 해본지 않은 Because they 사람은 say that it's a middle way, you're not supposed to suffer. 뭐 중도라 하니까 이렇게 고생할 필요가 없다 이렇게 얘기하는데 It should be clear to all of you. 여러분도 이거는 명확하게 If you say 이해해야 that to practice does not, to practice the Buddha way, you don't need to suffer at all. That is not the middle way. 고행을 해도 하지 필요가 없다는 건 절대로 중도의 길이 아닙니다. Is that clear? If you have no suffering, it's not the middle way. 만약에 우리가 고통을 받지 않으면은 그거는 중도가 아닙니다. All right, just from an intellectual perspective. 그거는 그냥 지식적으로 보는. You call whatever you call is middle way, which therefore means there's no suffering at all. That is not the middle way. Right? The middle way has to be suffering and has to be pleasure, suffering, pleasure, suffering, pleasure. That's called middle way. You say, my practice middle way is only pleasure and comfort. That's absolutely not the middle way at all. Be aware of that. Okay, it tells you these teachers are confused. They read books. They read tons of books, like scholars. Okay. And they're like the scholars, they only read things. They don't put those things into practice. Okay? I'd be more impressed if the scholar reads the sutras and they say, I'm going to do China as well. I'm going to put my body through these painful practices. That is the middle way. If you only do things that are comfortable for you, that is absolutely not the middle way. 질문, question.
크게 얘기해 주세요. 네, 일단은 스님께서 이렇게 자비심을 가지고 한국에 오신 거에 대해서 참 감사하다는 말씀. First of all, she wants to thank you very much that you came here to let us practice with you With great compassion. Thank you with so much. great compassion. 그리고 제 질문은 Her question is, 저도 약간의 그 중도에 대해서 잘못 생각하고 있었던 게 있었는데. she used to think the middle way, probably incorrectly. Yeah, like her, a little bit similar 좀 to her. yeah. But what I felt was that 사실은 keeping this lotus posture, 결과부자를 하는 것에 대해서 great pain. 너무 아픔이 심한데. 네. At the same time, I feel that I kind of 아픔과 separate 동시에 this pain with the something sees the pain. 한국말로도 한번 다시. 그러니까 제가 이렇게 이제 결과부자를 하면 이렇게 몸에 신체적인 고통이 있잖아요. 그래서 이걸 이렇게 계속 바라보다 보니까 어느 순간에는 이 육체적인 고통하고 이 육체적인 고통을 바라보는 거하고 이렇게 분리가 되는 거예요. 육체적인 고통, 아픈 거야 고통이요. 그러니까 so I used to kind of identify myself as pain. It's like a one together, but it's more easy to separate. Myself is no longer this pain. 그러니까 이걸 계속 느끼다 보면 She continued to feel the pain 보통은 for a longer I time. explained to him. Okay. 그러니까 그러면 이게 고통이 나라는 생각을 사람들이 이렇게 같이 섞여서 이렇게 가지고 있는데 어느 순간에는 내 고통과 이 고통을 바라보고 있는 것이 분리되는 것을 경험하는데. So my question is, if I keep on feeling this pain, usually I just try to not to have any pain when I sit and do the meditation. But I thought sometimes it's really kind of blur, and I didn't know whether I'm improving spiritually or not. But having this pain helps me. I don't know. It's more kind of efficiency, cultivating spiritual practice. Can I continue a little bit about the middle way before we move 제가 on? 좀 중도에 대해서 더 얘기를 하고 그에 대한 질문에 대답을 할 수 있을까요? I forgot. It's a very important point, but as I listen, I forgot already. If I remember, I come back to it. It's important because 중요한 얘기 해야 되는데 질문을 듣다가 잊었습니다. 지금. Too often I hear people making comments about middle way that show that they don't understand the middle way at all. 중도에 대해 사람들이 많이 얘기를 하는데 What 그게 they're 바로 그 talking 설명을 about. 들어보면은 중도를 이해하지 못하는 걸 많이 볼 수가 있습니다. What they're talking about is 그 사람 얘기한 그 중도는 PNG, the skewed view, not the skewed way, not the middle way at all. skewed way. Yeah, skewed. One side, either 한쪽, too much pain or too much pleasure. 한쪽으로만 치우쳐가는 그런 생각이죠. 중도가 아닙니다. Okay, and there's this fear. 거기에 그 공포가 있는데, to face difficulties. 어려움을 직면하는 거를 싫어하고 거기 무서워하는 그 공포가 있는데 그 안에. I will tell you a little secret. 여기 우리 비밀을 이야기해 주겠습니다. Why is that? This is. I'm not sure. Are we on the internet? Yes. YouTube. Loud and clear. Loud and clear. 인터넷 지금 생방송 중이냐고. So one of the reasons why we ask you to do a sit in full lotus and do certain things. 결과부자를 해야 된다고 가르치는 그 이유가 있는데.
it's because you can't. 그 이유는 여러분이 할 수가 없기 때문에 그렇게 하라고 합니다. You notice that? If you can already, I wouldn't be 만약에 asking 이미 you to do 결과물을 it. 잘 할 수 있으면 하라고 그런 얘기를 안 하죠. Right? 할 수 없기 때문에 하라고 하는 거예요. And because you can't, and now you're faced with the leg pains, 여러분이 할 수가 원래 없는 걸 하라고 하니까 얼마나 힘들겠어요. discomfort. It bothers you day and night. 막 Doesn't it? 밤낮을 막 가리지 않고 하루 종일 At least for during the 괴롭잖아요. time, she said, "Oh my God, 하루 종일 when is it gonna stop? 언제 이게 아픈 게 끝나는 When 거지? is it stop?" What do you call that? When do you call that? It's a Hua Tou. 그게 바로 화두입니다. Hua Tou. 그게 But we don't call it Hua 화두라고 Tou. 근데 우리는 화두라고 부르질 않아요. Because if we call it Hua Tou, it goes a different path. It's too slow. 길이 딴 데로 가는데 너무 느립니다. Because Hua Tou, now you have to go into the E and the doubt and so forth. It's too slow. 막 의문하고 막 좀 그런 쪽으로 가야 되는데 그럼 너무 오래 걸려요. For some people, it works for them because 화두가 잘 they 먹히는데 more their nature a little bit slower, so it takes them a little bit longer 원래 생긴 to 게 get 좀 there. 생겨먹는 게 좀 느린 사람이 있어요. 그럼 화두가 맞죠. But regardless, 근데 when you look at it as a Hua Tou, you say, wait. 언제 종이 울리지? Huh? Okay, it hasn't been taught as a Hua Tou yet, but you could look as a Hua Tou. When? Okay. 언제? And if you do it right, you will have a E, you will have a doubt. Yeah, E is doubt. Because the purpose. 의구심 생기잖아요. 근데 자동으로 아프니까 when 언제 because if you do it right, you should have doubt. You should clearly doubt that you will never be able to end this pain. 계속 의문이 끝나지 않는 이상 그게 끝나지 않는데 But anyway, I'm making fun of Hua Tou people. 그냥 스님 화두하는 사람들을 지금 장난을 치신대요. 그 사람들 보고. The point is that the difference, the another route for the Hua Tou, instead of pursuing the doubt, there's another way to do it. 화두를 가지고 의구심을 하는 그 방법 말고 다른 방법이 있는데. That is, you have to face your fear. Like 그게 you 바로 just talked 공포를 about. 직면하는 겁니다. Just like you just talked about. This lady talked about it. She says, the pain bothers me. I want to deal with it. And it consumes my energy, consumes my mind, it bothers me day and night because it's there 24 hours a day. 24시간 계속 Yes? 아프게 하는데. Yes? It will not go away. I don't want it. Okay? What is that called? 이걸 뭐라고 부를까요? What is that called? 화두. No, it's not Hua Tou. Hua Tou is different approach. It's different. This approach is slightly different. Hua Tou is too slow. What's his approach? 이 접근 방법은 뭘까요? It's called fear. 공포 기법입니다. 공포라고 부릅니다. You're afraid of pain. 우리가 다 아픈 거를 무서워하잖아요. The most fundamental feeling deep down in you, you're afraid of pain. 제일 기본적으로 모든 사람이 갖고 있는 게 아픈 거에 대한 무서움, 공포가 아주 바탕으로 깔려 있어요, 누구나. If 깊숙이 들어가면. you are willing to face that fear, 아픈 걸 직면할 수 있으면, 직면할 수 있는 그런 의지가 있다면, and work on it, 그리고 계속 거기에 그 수행을 하면, until you no longer are fearful, 그게 절대 하나도 무섭지 않을 정도로 계속하면, become enlightened. 바로 해탈합니다. It's called dunwu. Okay, that's a Chan Dharma door. Stupidity. No, dunwu. Certain enlightenment. don't. Hua Tou needs to go through E before you can do dunwu. Here, 화두는 돈을 할 때 우구심을 계속 가야 되는데
이거는 바로 이렇게 순간적입니다. So I proved to you, for people that historically that's what happened to Rinpo Huineng. 그게 He 바로 doesn't need to go 해능 through Hua Tou. 스님도 Hua Tou is too slow for him. 화두하지 않았습니다. 해능 스님은. How come a fifth patriarch didn't teach him Hua Tou? 왜 Don't have 오조 to. 스님이 해능 스님한테는 You see that? 가르치 않았을까요? The fifth patriarch took a look at Huineng and said, I don't need to teach you Hua Tou. 스님 보고 육조 스님 보고 I teach you 화두를 가르치 않고 Raja Sutra. 금강경을 가르쳤습니다. And then I let you fight for your life. 그런 다음에 생명을 목숨을 구하려고 노력하게 그냥 보낸 거죠. See that? 목숨을 위해 싸우기 위해서. So my answer for you personally is that, okay, I went through similar kind of thing with you. It bothered me day and night. Can I share you my personal story? 저희 스님이 그 개인적인 경험담을 해주고 싶으신데요. I don't have your blessings. 저는 I didn't have your blessings. 이런 복이 없습니다. 여러분. I decided to become a monk and learn from what I consider the greatest Chan master alive 제가 세상에서 제일 that I could find. 훌륭하고 좋은 선생님이라고 생각하는 선생님을 찾아서 배우기로 결심했는데 And I said, let's devote my life. Let's become a monk to learn Chan from this great individual, great being here. 이 세상에서 최고로 뛰어난 이 스님한테 가서 배워야겠다 이렇게 결심을 하고. And so I became a monk. 그래서 출가하고. Figuring that I could spend the next 10 years or 25 years 아니면 뭐 20년 정도, 25년 동안 learning Chan from him. 이 선생님한테 찬을 배워야겠다 이렇게 결심했습니다. And 그리고서 4 months later he died. 4개월 후에 출가하고 4개월 만에 그 스님이 돌아가셨어요. I gave up everything to become a monk. 모든 걸 다 Just to 포기하고 learn from 출가를 했는데 그냥 배우기 위해서. And he knew it full well. I gave up everything. 그리고 선화상인도 그 사실을 알고 있어서 모든 걸 다 포기하고 출가했다는 사실을 아는데 그럼에도 불구하고. Think about that kind of cruelty. 너무 잔인히. He knew full well that I just want to learn from him, not from his disciples, not from anyone else. I want to learn from him. 제자한테도 배우고 싶지 않고 딱 그 스님한테만 배우려고 출가를 했는데 다 선화상이 이미 알고 있음에도 불구하고. He allowed me to become a monk, and then 4 months later he died. 그래서 출가를 허락했는데 4개월 그냥 돌아가셨어요. How nasty of a teacher can you find? 너무 더럽지 않나요? Think about it. 생각을 해보시죠. 너무 더럽습니다. But my entire life, I've never blamed him. 근데 평생을 살면서 한 번도 그거에 대해서 그 선생님 탓을 해본 적이 없어요. Because it's my nature. If there's a problem, I find a way to fix it. I don't ever complain. 제 성격은 그냥 문제가 있으면 방법을 찾아서 해결하는 게 내 성격입니다. Okay, so what's left? Instead of learning from him, what do I have? 스님이 아무것도 가진 게 없는데 앞으로 어떻게 해야 될까요? Confusing instruction from each one of his monk disciples. They all have a different view, 그 선화상의 제자들이. which I disagree with. 그리고 그 대답을 들었을 때 동의하지도 않았는데. And all I had was his one instruction stuck in my mind. 딱 하나 남은 거는 선화상인이 남겨주는 딱 한 가지 인스트럭션이었습니다. From his books. No, even not from his own mouth. That's how sad it is. You know, such a low life. Couldn't even deserve to get an instruction. Son, this is what you do when you do Chan. You hear? No, it's no such blessings. You know, it's just like typically you say your master comes to you and say, this is your Hua Tou. You hear? This is you should contemplate your breathing, or you should do vipassana. Okay? No, nothing. Nothing whatsoever. 아무것도 가르쳐준 게 없어요. Didn't even told me how to sit in full lotus. 어떻게 앉는지조차도 안 가르쳐줬어요. 선화장님이. So the only thing I had to go with was he says,
since I started sitting in full lotus, 그때 and I found it to be 당신이 so painful. 결과부자를 이미 했는데 너무 아팠는데. So I decided to figure out ways to overcome my pain and my fear of pain. 그 아픈 걸 어떻게 하면 극복할 수 있는지, 그 아픔에 대한 공포를 어떻게 하면 극복할 수 있는지 방법을 찾아야 했어요. So I spent a year figuring how 어떻게 그 to 공포를 극복할 수 있는지, make the pain stop. 그 뭐 아픈 걸 어떻게 멈추게 할지 그런 것도 연구를 해보고. And conquer my fear, my reluctance to have pain. 그 공포를 완전히 정복. I didn't realize how much 그때 later. 당연히 중요한지 이해 못했습니다. Much later. 근데 아주 오랜 후에 시간이 지나서. Because I have friends. I made friends with the Hinayana practitioners. 소승 불교에 있는 다른 스님 친구를 만났는데. Who become 4-stage arhats. 그 사람은 이미 사과 아라한이 돼 있는 그런 친구를 만났는데. Sitting in half lotus. 그냥 반가부자로 앉아서 하고 있었어요. And when they saw me sit in full lotus, 그 사람들이 제가 결과부자를 앉는 걸 보고. They don't dare look at it. 쳐다보지조차 못했어요. 내가 그 결과부자로 앉아 있는 모습을. You see, if you're 4-stage arhat, 만약에 사과 아라한이라면 당신이. And you still are afraid to sit in full lotus. 그리고 결과부자 하는 거가 무서워서 못 앉으면. How on earth are you going to become enlightened? 그 후에 어떻게 해탈을 하겠어요? It's too late to teach them now. 너무 늦었습니다. 그런 사람들 가르치기에는. Okay, I don't care what you practice, Hua Tou or Vipassana or breath counting or awareness of your body or voodoo. It doesn't matter. You still have one thing you need to look at is your fear. 그 공포를 봐야 됩니다. That will not go away. You fear of pain. 아픈 거에 대한 공포. You fear what? 공포에 대해 그 아픈 것에 대한 공포는 You fear of suffering. 그게 바로 yes. 고통에 대한. That's why you're afraid of pain because you're afraid to suffer. 공포가 있습니다. Agree? 고통받는 거에 공포심이 있기 때문에 그렇습니다. So the arhat conquered his fear of death. 죽음에 대한 공포를 벌써 극복을 했는데. But never trained to conquer his fear of suffering. 고통에 대한 공포는 아직 극복을 하지 못했습니다. That's why they cannot become enlightened. 그 이유 하나 때문에 해탈이 안 됩니다. Questions? 질문 있으신 분? 질문 있습니다. 저기 능엄경을 그 선화사님 강조하셔가지고 능엄경. So he's saying that the Master YongHua always emphasizes in Surangama Sutra. Yes. 능엄경을 좀 읽었는데 우리가. So he read some parts of Surangama Sutra. 성불하기 위해서는 음욕을 끊어라 그러는데. He says if you want to be enlightened, you need to stop 음욕. 제가 the sexual misconduct. 음욕을 끊기가 쉽지 않습니다. But then he's only a lay person. It's very difficult to stop the sexual desire. I mean, stop the sexual desire. 어떻게 하면 음욕을 끊을 수 있습니까? How can I stop sexual desire? 너무 질문이. 요새 세계적으로 미투까지 나오고 미투도 나오잖아요. 미투가 뭐예요? 나도 성폭력을 당했다. 잡겠다. In Korea, there's a famous TV show nowadays. Everybody want to go catch the sexual harassment criminals. Sexual criminals. Time is up. 점심시간. 그러면 지금 음료 그 질문만 답합니까? And I thought the Vietnamese are tough. 전에 저희 스님이 베트남 사람들이 되게 강한 줄 알았는데.
Someone asked me, how come you don't like sexual desire, but no one ever asked me, how can I stop my sexual desire? 전에 왜 음욕을 이렇게 하는 걸 안 좋아하냐고 이렇게 그런 거 물어봤어도 어떻게 하는 게 끊냐고 그런 질문을 한 사람이 없대요, 여태까지. And my answer for you, sir, 저의 대답은 I don't have that problem. 저는 그런 문제가 없어요. So I can't help you. 그래서 어떻게 도와줄 수가 없어요. Okay? God, you don't ask a monk that kind of question. 어떻게 스님한테 그런 걸 물어보세요? 응원경에 증사작반이라고. He's still pushing for it. He doesn't get the message. 붙이십니다. 성직자들도 나오고 제가 수행자로서 그쪽에 좀 관심도 갖고 그런데 이제 청하신 그러니까 결혼하지 말라는데 He's not letting go, is he? No. He's not letting go. I can see that. You don't need to translate. He's bent on making me lose my face. 이게 Master YongHua? Uh-huh. Master YongHua told him not to get married. Master YongHua 청아 스님이 직접 만났는데 결혼하지 말라고 했어요? 원래 그렇죠. Master YongHua met him and then told him not to get married. And he got married anyway. But he got married. Yeah. So whose fault is it? You're not enlightened yet. 그거는 해탈하지 아직 못하는 이유는 누구 잘못이죠? 그거는 Your master told you, gave you instruction, and you didn't listen to the instruction. 마스터가 하라는 대로 하는 대로 안 했잖아요. Shame on you. 창피한 자세요. What do you think? 어떻게 생각하십니까? Married people can be enlightened too. 결혼한 사람들은 성불하기 어렵습니다. And don't quote 안 me. 됩니다. Don't quote me, okay? 전화하지 마세요, 스님한테. Because then they're gonna ask me, how does he know? 그러면 또 일본에 있는 젠하는 스님들이 어떻게 그 사람이 그런 걸 하는데 이렇게 생각하죠. Good that you don't find it funny. That's good. That's good. 이거에 대해서 웃기게 생각해서 좀 다행이래요. This is between you and your teacher. 그거는 That is a question. 당신 선생님하고 사이의 문제. That is a question that cannot be answered in public. 그런 문제는 대중적으로 대답하기 어렵습니다. It's a question that only your teacher decides how to guide you to deal with that. 스승하고 제자 사이에 스승님이 결심을 해서 이렇게 가이드를 해야겠다 이렇게만 할 수 있는 질문. 대답이래요. So please go ask your teacher. 그러니까 선생님한테 다시 찾아가서 물어보세요. Okay. You can ask him. There's. He is not letting go. 일반적인. It bothers him, doesn't it? 이게 많이 신경이 쓰이시나요 그 문제가 그래서. 아니 그거 그렇게 얘기하셨어요. 사회적으로 크게 문제가 되었으니까 그 문제 중에는 성직자들이 있는 거예요. 요새 뭐. So she's saying that so nowadays it's becoming more in the society. Yeah. Because even the monastics 불교에서 Catholic monastics. Has always been the case for all this time. You just don't know. 옛날이고 지금이고. They always had this problem. 그런 문제가 항상 Ever since they founded the orders of fathers and nuns and so forth, they always have this huge problem that they keep on hiding. But it's always been there. It's only because they don't know how to deal with it. 어떻게 그런 걸 해결해야 되는지 방법을 모르기 때문에 어쩔 수 없대요. Now with the age of internet and TV news, people report everything. Everyone under scrutiny. 요즘은 다 인터넷 좋아가지고 다 리포팅이 되니까 우리가 아는 거지. 옛날에도 그런 문제 다 있었어요. There's nothing new as far as the 새로운 problem 문제가 아니에요. goes. And it's just as bad throughout times. 옛날에도 더 이만큼 심했습니다. Why is that? 왜일까요? We're born from sexual desire. 우리가 성욕을 통해서 태어나기 때문에. We live by sexual desire. 그리고 성욕
그걸 통해서 살아갑니다. We die by sexual desire. 그리고 또 성욕 때문에 죽습니다. It's there. 그냥 거기 그렇게 You 있는 거예요. you can't deny it. 그거를 거부를 할 수가 없어요. Okay, and so it's about learning how to deal with it, how to 그거는 utilize it. 어떻게 그거를 자제하고 관리할 수 있는지 그런 질문입니다. How to utilize it. 어떻게 Okay. 그걸 이용해야 되는지 In your practice. 수행을 통해서. So remember this anecdote, and you may not find it funny, and I apologize 여러분이 생각하기 이게 because 좀 I'm going to make 재미가 fun 아닐 of 수도 있는데 these. I'm going to get back at these hard questions. Okay, I'm going to embarrass you. 좀 창피하게 만들 건데 여러분들을. There used to be a monk that has severe sexual desire, 예전에 스님 한 분이 성욕이 너무너무 심했대요. and he's so upset about it. 그래서 그게 너무 화가 난 거예요. He says, "I'm a monk. 나는 I 스님인데 shave my head, and 머리를 깎고 in order to 출가했는데 end sexual." 성욕을 끊으려고 이렇게 했는데 Why became a monk? I studied. 부처님 아래서 공부를 하고 머리도 깎았는데 My sexual desires 내 성욕은 increases. 계속 더 Doesn't decrease. 강해진다. Okay. And so he thought of either 그 스님이 return to lay life 속세로 돌아갈까 이런 생각을 했는데 or 아니면은 거기를 잘라버릴까 뭐 이런 생각을 했는데 one way. He doesn't find it funny. You see? 저분은 별로 이게 재미없는 없어하신대요. He's not even laughing. So the Buddha, luckily the Buddha, he was actually considering doing this. 그래서 진짜 그 The monk 스님은 was actually, 자를까 막 진짜 심각하게 농담 아니고 자를까 생각했대요. yeah. 생각해봤대요 그거를. He says, I'm not doing it, but I keep on thinking about it. 내가 진짜 성행을 하지 않는데 계속 생각만 하니까 어떡하나. Can you see that? 하지도 않는데 It's 계속 even worse than doing it. 하는 것보다 더 이게 힘든 거예요. Because if you keep on thinking about it, it's 24 hours a day. 하루 종일 하루 24시간 그 생각만 It's much worse. 하기 때문에 아주 Much bigger problem. 그게 훨씬 더 큰 문제인 거예요. 못하고 이렇게 생각만 하니까. And he couldn't get himself to stop thinking 그리고 about it. 그 막 성에 대한 그 성에 대한 생각을 막 멈출 수가 없는 거예요. And you see he's suffering. He's even considering doing something 얼마나 to 심하면 자를까 not even 생각까지 think. 하겠어요. And so the Buddha came. 그래서 along. 부처님 오셨대요. And the Buddha didn't quite explain it to him that way. 근데 부처님 Because Buddhas aren't supposed to talk about these 부처님은 these 뭐 이런 these topics. 주제에 대해서는 얘기 원래 안 하잖아요. But I would imagine if I were to interpret the Buddha's teaching, I would say, son, 종교에 대해서 부처님 가르침에 대해서 해석을 하자면 the one is trying to tell you that if you 만약에 그러면 you will still think about it. 계속 앞으로도 자르더라도 계속 생각은 할 거다. Okay, that's physical. This is mental. It's two different things. 이거는 신체적인 거, 정신적인 두 가지 다른 문제다. Does it make sense? You agree with that? 이해하시나요? 동의하시나요? You could try, and you find out. 한번 해보고 되는지 안 되는지 얘기해 보실래요? It's worth trying. 해보는 거 나쁘지 않죠. So the Buddha 그래서 부처님이 taught him. The Buddha 가르쳤습니다. talked to that monk, 그 스님한테 얘기를 했어요. and he says, "Don't try so hard." 너무 열심히 He says, 노력하지 마라. and you read this in a 42 section sutra, haven't you? 42장경에 이 내용이 있습니다. He says, "What were you before you became a monk?" 스님이 되기 전에 그 전에 뭘 하셨나요? And the monk said, "Before I was a string player." 악기 연주가 And Buddha said, "Oh, this is beautiful. As soon as I was a string player, the Buddha said, well,
let me ask you then. You remember when the strings are too loose, what happens? 악기 줄이 너무 느슨하면 무슨 일이 생기나요? When the string is too taut, what happens? 너무 쪼이면 어떻게 되죠? When the string is just right, what happens? You remember that? 적당하면 어떻게 되죠? It's just so beautiful. 너무 아름답지 This 않아요? wisdom, this genius. 지혜가 있잖아요. Immediately you say, what happened when 어떻게 되나요? you adjusted your strings wrong? What happened? 그 줄이 He says, 잘못됐으면 어떻게 되나요? cultivation is like that 저 too. 수행이 그렇다. 응? 수행이 바로 그런 You 거예요. can't be in a hurry that I want to 너무 become, 급하게 I want to 생각할 end 수 my 없고 sexual desire. 성욕이 지금 right 언제 away. 끝나버리겠다. 응? 그렇게 생각할 수 없는 문제죠, 수행에서. Trying to tell you your approach is wrong. 그 접근 방식이 틀립니다. You only want this, just like that monk, to end your sexual 저기 desire 지금 right away. 그냥 당장 딱 잘라버리고 싶다 이런 생각을 갖고 있잖아요. It's 그 접근 only 방식이 because 그거는 you don't know how to cultivate. 그거는 수행 방법을 모르기 때문이죠. 어떻게 수행해야 되는지 방법을 모르기 때문에 그런 마음이 드는 겁니다. So if you don't know how to cultivate, it doesn't matter what dharma door you use, 어떤 법문을 사용하는지 관계없이 right? Doesn't matter which dharma door you 어떤 use, will 법문을 not make it. 사용하는지 이 관계없이 끝까지 갈 수가 없습니다. So why would I be stuck on teaching you about breath counting or vipassana or whatever if you cannot even overcome that problem? 이 문제를 You will stop right there. You cannot go further. 그 이상 그런 문제 해결성 위파산을 가르치든 뭐 수직관을 가르치든 더 이상 갈 수 없기 때문에 소용이 없는 거예요. That's Chinese Chan. 그게 중국 찬입니다. For some people, they do the Hua Tou, and because they can do it year after year after year after year, the conditions are allow them to do that. And that's how they eventually become enlightened. 왜냐면 그런 경우도 있는데 마지막 가면 해탈할 수 있는 알기 때문에 선생님이 그렇게 만드셨어요. But for some others, like lay people, you have this thing called sexual desire and family obligation. It's much harder for you to overcome that. 그거를 극복하려면은. Okay. So my answer to you is you ask a question because I understand. I sympathize with you. You want it so bad. It's an impediment. And it's an obstruction. 이거는 그냥 수행에 대한 장애입니다. Okay. And I applaud him for being honest about it and being sincerely want to deal with it because it's a huge problem for him. 저희 스님이 높게 사신데요. 그런 질문을 하신 거에 대해서 왜냐면 이런 창피한 질문 How different is it? 그렇게 할 수 있다는 거에 대해서 높게 사신대요. It's no different from someone who says, I hate leg pains. 그게 For some others, 성욕에 대한 문제도 다리가 아파서 괴로워하는 거랑 for others says, I don't have that problem. My problem is leg pains. I hate this. I do not want this. 이거 정말 싫어. 이거 정말 안 했으면 좋겠어. 원하지 않아. 똑같은 문제예요. In the same kind of similar problem, you need to learn how to deal with that. That problem you have. 저분이 가진 문제를 어떻게 하면 이거 해결하는지나 다리가 막 아픈 건 똑같은 내가 싫어하는 거 똑같은 문제예요. That's Chinese Chan. 그게 바로 중국 찬입니다. It's not stuck on any form. 어떤 형태에 구애받지 않고. I hope that's what my master wants me to teach. I don't know. She hasn't said anything yet. 그래서 저희 스님도 지금 가르치는 방법이 스승님이 가르쳐준 대로 지금 잘하고 있는지 궁금한데 되게 그게 맞게 희망하신대요. Okay. So 얘기를 안 해주셔서. So you listen, but you verify. Don't believe. Okay. Yes. 듣기만 하시고 너무 믿지 마시래요. Yes. She has 3 questions. 근데 잘 안 들리는데요. 일로 좀 와보세요. 네, 통역을 해야 되니까. Master, she went to the same college with me. What's the best thing? 크게 얘기할게요. 제일 중요한 위양종에서 가장 중요한 가르침이 무엇이라고 생각하시고? She is wondering what your thoughts about what is the most important thing teaching from Weiyang lineage. 그리고 영화선사
어떤 부분을 전달해주고 싶으신지. She's wondering what you want to transfer to Koreans, what you want to teach to Koreans. I have nothing to teach Koreans. 저희 스님은 한국 사람한테 가르쳐줄 게 없다는데요. Absolutely nothing. 절대 아무것도 없대요. 가르쳐줄 수 그러면 있는. 3일 동안 서울에서 함께 수행을 하시면서 느끼신 점이나 아니면 그걸 She's 통해서 wondering what kind of If I had anything to teach you, 만약에 저희 스님이 우리 한국 사람한테 가르쳐줄 게 있었다면은 I would charge money for it. 돈 받으신대요. I'm very American. 너무 미국적이시라서 아메리칸 스타일이잖아요. If I have anything at all I can teach you, make you pay for it. 만약에 진짜 가르쳐줄 게 제일 Do business, so I know. 스님 옛날에 사업 쪽에 계셔가지고 뭔 얘기하시는지 아시네요. So why not? Because our lineage is not about what we have to offer you. 우리가 뭘 줘야 되는지 그런 거 관계가 없습니다. Our lineage is about like the fifth patriarch taught the sixth patriarch. 5조가 6조에서 가르쳐준 것처럼 We create a lot of problems for you, 우리는 와서 여러분한테 문제를 많이 주고 갑니다. which kind of makes it difficult for us to charge you money for it. 그래서 돈 받기가 좀 어렵습니다. And then if you're not upset and you're not 화내지 않고 disappointed 실망하지 않고 because of our causing you so many problems, 막 문제를 막 일으키고 여러분한테 막 힘들게 했는데도 실망하지 않고 그렇다면 then we help you overcome those problems. 이런 문제를 해결할 수 있게 도와주십니다. You see, let me go back to this Bhikshuni here. She asked a question about the fear. I wanted her to know that my answer to her is that she's doing what I did before. So keep it up. Don't worry. Okay. One day you get it. You figure it out. Because if it bothers you that much, there's a chance for you. Keep at it. Okay. Someday you will overcome it. Okay. Anyway, second question. Talk quickly because it's almost lunchtime. 3분 남았는데. 그러면 이번 생에서 In this lifetime, 가장 이루고 싶은 what do you wanna accomplish? 미션이 있다면 어떤 What kind of mission? What mission you wanna accomplish the most? I have zero mission. 미션도 없으시대요. And a happy-go-lucky guy, meaning that if I'm invited to Korea, I said, "Wow, that sounds like fun." I go. 초대해주면 한국에 초대해주면 재밌겠네요. 따라가시고. If you say me, so people sort of ask me, Master, what are you going to teach the Koreans? 그래서 제자들이 한국 가면 뭘 가르칠 건데요? 이렇게 물어본대요. I said, don't tell anyone, okay? But 아무한테도 얘기하지 마. 근데 I want to see how good the kimchi is in Korea. 김치 얼마나 맛있는지 가서 꼭 먹어봐야겠다. 진짜 그랬어요, 저희 스님. 점심시간에 김치 진짜 맛있는지 한번 가서 먹어봐야지. No, seriously, I'm here to learn as well. 저희 스님 배우러 오셨습니다. To me, I never been exposed to Korean Buddhism. 전에 한국 불교에 이렇게 접해볼 기회가 없었는데 I met some good Korean cultivators 전에 in the U.S. 미국에서 한국인 수행인 중에 아주 좋은 수행인을 만난 경험이 있어서 I heard about Master YongHua. 청하 큰 스님을 들었는데 I'm very impressed by Master YongHua. 너무 거기에 I try to tell Shana that you should make sure that Koreans, your countrymen, know about what kind of national treasure you had. 저한테 이제 스님이 말씀하시기를 한국 사람들한테 얼마나 이게 큰 보물인지 한국에서 그거를 확실히 제가 책임있다 말려야 된대요. Your country is so blessed. 한국이 너무 복이 많아서. Yeah, and that's why one of my fun, what my hope is that
after I find out how good the kimchi is here, 여기 김치가 얼마나 맛있는지를 확실하게 확인하고 one day I'll be able to meet these your great Korean teachers and then learn from them. 나중에 한국의 위대한 선사들을 꼭 더 만나고 싶습니다. But you know, the funny thing is that 재밌는 it's just 것은 wishful thinking, because if you really a great teacher, 만약에 진짜 좋은 선생님이면 it's very hard. It's very hard for people to meet with you. It's very hard to be able to meet with a great teacher. 그런 위대한 선생님 만나는 건 쉽지가 않습니다. And you know, my late master, my late teacher, the late Venerable YongHua, 선화상인 같은 경우는 저의 스승님이 선화상인 같은 경우는 is the 1 month I found is just the opposite of that. He's such a great being, and he made himself available. 근데 선화상인 항상 사람들을 만날 수 있게 자기를 준비해 놨대요. To teach others. 다른 사람들 가르치기 위해서. I met him when he was at the end of his life. 선화상이 돌아가기 직전에 돌아가시기 전에 만났는데 그때 당시에 만났을 때 저희 스님은 그런 상황인 걸 알지 못했대요. He's very sick from healing all these people. 왜냐하면 그때 당시에 선화상인이 계속 아픈 사람들 많이 도와서. What did I do? I met him and I want to learn from you. Don't die. 근데 그런 상황을 전혀 모르는 상태에서 만나서. See, that's how sad. 날 가르쳐달라고. That's how sad it is, and we are so preoccupied with ourselves. That's all we can think of. 얼마나 슬픕니까? And these beings, 그렇지만 they make so many sacrifices. They suffer so much 희생을 to 많이 하는 help us. 사람을 못 알아보고. We still want more. 아직도 우리는 우리 이익만을 챙깁니다. 마음속으로. And so he's the one person I met that 여태까지 만난 사람 중에 선화상인 딱 한 명만이 that sacrificed himself to help 본인 others. 스스로를 희생을 해서. And that's why I really revere him. This is the greatest man I've had the honor to 제일 최고로 위대한 사람이 있을 때 지금까지 만난 사람 중에서. Who is even accepted as his disciple. 그런데도 불구하고 저를 출가를 하고 제자를 받아주셨습니다. And then I went through somehow managed to survive his training, 웨이양. 어떻게 그랬는지 모르겠지만 그런 위양종 수행을 실패하지 계속 포기하지 않고 어떻게 계속 해봤습니다. The Wei-yang lineage was discontinued 포기하지 않고. in China. And Master YongHua is the one who revived it. 위양종이 다 완전히 끊어진 상태에서 선화상인이 그거를 다시 복구를 했어요. And brought it to the U.S. 그래서 미국으로 가져왔습니다. Okay, so I hope personally, 개인적으로는 I hope to be able to train people in the U.S. on our Wei-yang lineage. 미국에서 위양종을 가지고 방법으로 사람들을 지도를 하고 싶고. Okay, which is very, very hard. 그런 지도를 받을 사람 많이 찾고. I looked at a few more lineages like Linji and 임재종이나 다른 법맥도 많이 검색을 해봤는데, 조사를 해봤는데. Just a few more, and I feel that the Wei-yang training is much, much tougher. 위양종이 최고로 제일 어려운 방법인 것 같습니다. That is why it was discontinued. 이게 제일 좋습니다. Because people were not qualified to receive training. 수련을 배울 수 있는 자격이 없는 사람. These great beings never waste their time. They don't teach you unless you're worth to be taught. You're worthy to be taught. 여러분 학생들이 그걸 배울 자격이 없는 사람들 만났을 때 시간 낭비할 수가 없습니다. So it's my personal hope that I have the opportunity to share my Wei-yang training knowledge. 와서 위양종에 대한 내용을 여러 사람과 나눌 수 있어서. To more people in the U.S. 그리고 또 미국에서도 더 많은 사람들하고도 이렇게 나누고 싶습니다. And I talk big. 근데 저는 말만 크게 하지. But you look at my tempo, it's tiny. So the words and the acts and the facts don't match. 말하고 좀 이렇게 실제로 일어나는 좀 잘 안 맞습니다. But our Chan approach is different. 근데 우리의 찬
그 접근 방식은 좀 틀립니다. We don't go for quantity, we go for 우리는 quality. 숫자를 Meaning that if I'm able to find one person to transfer what my master taught me, 제 관심은 선화상인이 저를 가르쳐 준 거를 그 다음 사람한테 전하는 겁니다. then I would have been able to repay his 그렇게 kindness to me. 된다면 선화상인이 준 그것을 갚을 수 있습니다. 은혜를. Okay, so that's my approach in the U.S. 그게 미국에서 제가 생각하는 접근 방식입니다. But don't take it literally. 이걸 너무 말로만 그냥 받아들이지는 마십시오. I don't look at myself as Vietnamese. 저는 제 자신을 베트남 사람으로 보지 않고. Or French. 불란서 사람으로. Because I went to French high school. 왜냐면 저는 I was enamored with more the French culture than Vietnamese culture. 그래서 베트남 문화에 저렇게 그걸 became American. 그런 다음에 미국에 갔는데. And I happen to love the Chinese culture. I'm confused. I have no identity. 중국 사람은 미국. So for you to call me American if you wish, but I'm neither. Okay. What does it have to do with cultivation? 수행하고 무슨 관계가 있나요? Cultivation is it has no frontiers. There's no national boundaries. 국경도 없어. So when I say I will teach people in the U.S., it's only physical. 그 미국에서 내가 사람들을 가르치겠다. If I had a chance to go to another place, could be in the mountains or the desert or a different country, where people are ready to be trained, 만약에 그 사람들이 I would go. 가르침을 받을 수 있는 준비가 됐다면 because objective is to transfer the knowledge. 제 목표는 그 지식을 전수하는 거잖아요. To an individual. 그래서 각각 개개인이 doesn't matter who. 누군지 관계가 없습니다. It could be a woman, even. 여자일 수도 있고. That's American joke. Yeah. All right. So in summary, I'm here because we've been invited to come here, and I thought I would like to learn more about the Korean culture, Korean Buddhism, 한국 문화 불교를 배우고자 왔고. Which so far I'm very impressed with. I'm not trying to 인사로 하는 얘기 아니라 정말 인상 깊었고. Okay, I feel that in Korea here, 한국에서 especially in a Jogye tradition here, I like the fact that that this tradition, this is the first one I'm exposed to. Okay. 처음 만났는데 조계종 쪽에서. You're very traditional. 전통을 고수하는 것에 대해서. You do things right. 그게 바로 바르게 하는 겁니다. That's the foundation. 그게 바로 기반입니다. So now you can build on top of that. 그 외에 이제 계속 세우기만 하면 됩니다. In America, we have none of that, so it's much harder. 미국에서는 기반이 아예 없기 때문에 너무 어렵습니다. Much harder in America. 미국에서는 정말 어렵습니다. Okay. Third and final question. 세 번째 질문 뭐예요? If you don't mind, after lunch, I will question. Okay, that sounds good to me. Let's go eat. 점심 먹으러 갑시다. Okay. Originally, we were planning to talk about Pure Land, but 원래 정토에 대해서 얘기하려고 했는데 계획은 지금 정토에 대한 얘기 아직 하지도 못했네요. 아무튼 고맙습니다. Thank you so much. So maybe someday. 나중에 시간이 Okay. Thank you, everyone. 점심 드시러 가세요.